On the news tonight, today is International Youth Day. Stakeholders in Sokoto call for greater investment in education, skills development, and opportunities to empower young people. More than 7 million caregivers enroll in routine immunization interventions supported by new initiatives. All Babies Are Equal initiative as stakeholders call for stronger collaboration to protect children against vaccine-preventable diseases. Stakeholders on Helen Keller International's Transforming Lives Through Nutrition project identify quality data, effective planning, and adequate supervision as key to achieving development goals. Hello and welcome to the nightly news. It is Wednesday, the 12th of August 2026, equivalent to 28th of Safar, 1448 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. My name is Rahma Haruna Berniwa. Now we begin with the story where the Sultanate Council Sokoto called on Muslims across Nigeria to look for the new moon of Rabiul Awwal, 1448 after Hijrah, on Thursday, 13th August 2026, corresponding to the 29th day of Safar, 1448 after Hijrah. The call was contained in a statement signed by the Chairman Advisory Committee on Religious Affairs of the Sultanate Council and Wazirin Sokoto, Professor Sambawali Junaidu. According to the statement, Muslims are requested to begin looking for the new crescent of Rabiul Awwal, 1448, after Hijrah on Thursday. Anyone who sights the new moon is advised to report to the nearest district or village head for onward communication to His Eminence, the Sultan of Sokoto and President General of the Nigeria Supreme Council for Islamic Affairs, Al-Hajj Muhammad Sa'ad Abu Bakr. The Sultanate Council prayed for Allah's guidance in the discharge of the religious obligation. Now, Senator Aliyu Magatakardawamako has joined Islamic and Christian leaders at a high-level interfaith session in Abuja aimed at strengthening religious understanding, peaceful coexistence, and social harmony. The session, titled Religion and Building Social Harmony, formed part of the ongoing International Conference on Diversity and Social Peace with the theme Partnership and Social Harmony, held at the Bola Ahmad Tinubu International Conference Center. Religious harmony and mutual understanding remain essential to promoting peace and stability in diverse societies. It was against this background that Islamic and Christian leaders gathered for a high-level session as part of activities marking the International Conference on Diversity and Social Peace. Senator Aliyu Magatakardawamoko was among the dignitaries who attended the session, which provided a platform for religious leaders and other stakeholders to discuss the role of faith in fostering tolerance, dialogue, and peaceful coexistence. The session, titled Religion and Building Social Harmony, focused on strengthening cooperation among people of different religious backgrounds and promoting shared values capable of advancing peace and unity in society. Participants also highlighted the importance of sustained interfaith engagement in addressing divisions, strengthening mutual respect, and building harmonious communities. Senator Wamako's participation formed part of engagements at the International Conference, which brought together religious leaders, policymakers, and other stakeholders to exchange ideas on diversity, partnership, and social peace.
The conference is expected to further strengthen dialogue and collaboration among religious and community leaders towards building peaceful and inclusive societies. As the world marks International Youth Day, stakeholders in Sokoto have called for greater investment in education, skills development, and opportunities to enable young people to realize their full potential. The call was made at an event organized by Bright Capacity Initiatives for Community Enhancement under the Aspire project of Plan International with the theme, Different Context, Common Aspirations. Abdul Rashid Wadata Buhari reports that the event brought together young people, educators, and development stakeholders to highlight the importance of education, skill acquisition, and youth empowerment. The event brought together students from City Academy, Eraji Special School, Form 1 and Evergreen, with activities focusing on creating opportunities for young people to learn, develop relevant skills, and contribute meaningfully to their communities. The head of program for Bright Initiative, Mahmoud Sanusi, said the event focused on creating meaningful opportunities for young people through education, skills development, and other forms of support. They all come from different backgrounds, different tribes, different beliefs, different norms, and they are here, and the aspiration is one. We are going to bridge the gap of inequality, the gap of education, and the gap of we want them to be healthier, we want them to be safer, and that is why we are here to educate them on how best they can maintain their health, mental health, and also to sensitize them on social vices, most especially media. The head of finance, Balkisu Haruna, stressed the need for sustained investment in youth-focused initiatives to achieve their intended objectives and provide young people with opportunities to acquire skills, build confidence, and pursue their aspirations. My call to them is for them to share what they've gained today, the knowledge they gained today, to their fellow colleagues in school, their fellow students in school, their family members, and also to the community at large. At least they should not just leave the knowledge they've gained today here to themselves. They should share it, tell people what they went out to do today. Those that don't know, like they said, they never knew that there's a day called International Youth Day. So they should share the knowledge they gained today to their fellow young. In their separate remarks, the head teacher of City Academy, Sakina Sanusi, and the secretary of the Nigeria Association of Women Journalists, Nawoj, Hajia Hadiza Aliu, described the initiative as timely. They applauded the organizers and stressed the need to provide young people with access to quality education and relevant skills to support lifelong learning and prepare them for a productive future. The event also provided participants with an opportunity to reflect on the significance of International Youth Day and the common aspirations shared by young people, regardless of their background or circumstances. Abdurrashid Wadata Buhari, Alu TV News. And now to aviation. The Federal Airports Authority of Nigeria, FAN, has assured air travelers of continued safe and orderly airport operations despite ongoing industrial action by aviation unions. In a statement, FAN said it is working with relevant aviation agencies, airlines, and security organizations to minimize disruptions to flight operations. The authority said earlier operational challenges affecting the movement of some flights have been addressed through interagency coordination. FAN also expressed support for efforts by the Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo, and other stakeholders to resolve the issues behind the industrial action. Passengers have been advised to remain calm and maintain contact
with their respective airlines for real-time information on their flights. FAN reaffirmed its commitment to keeping airports across the country safe, secure, and functional. Now, more than 7 million caregivers have so far enrolled in routine immunization interventions supported by new incentives. All Babies Are Equal initiative, NIABAE, as stakeholders from Sokoto, Kebbi, and Zamfara states call for stronger collaboration to sustain progress in protecting children against vaccine-preventable diseases. The call was made at a joint stakeholders meeting in Sokoto, where health authorities, traditional leaders, and development partners review the impact of the program and discuss challenges affecting routine immunization across the 3 states. Our correspondent, Jamilu Musa Maishanu, attended the meeting and now reports for Alu TV News. For thousands of families across Sokoto, Kebbi, and Zamfara states, financial and logistical barriers continue to affect access to routine childhood immunization. To address some of these challenges, new incentive All Babies Are Equal initiative, through its conditional cash transfer program, provides eligible caregivers with 1,000 naira for each qualifying routine immunization visit. Caregivers who complete all 6 supported visits are also eligible for an additional 5,000 naira livelihood grants. Speaking at the stakeholders meeting, Operation Director of All Babies Are Equal Mubarak Muhammad Bawa said the gathering provided an opportunity to review program data, assess progress, and develop practical measures to address emerging challenges. As we have heard, multiple states have actually shared their data, and other states have learned from each other, as well as our own data. One thing that you could see yesterday is we celebrated, there was a cutting of cake by the stakeholders to celebrate over 7 million infant enrollment into the program. And from those over 7 million, we have had around over 100 million vaccines encouraged. And aside incentives that is being provided to mothers who bring their children for routine childhood vaccinations. He also emphasized the importance of radio, community sensitization, and public awareness campaign in complementing the financial incentives and encouraging caregivers to access routine immunization services. Speaking on behalf of the health stakeholders from the 3 states, the Executive Secretary of the Zamfara State Primary Healthcare Development Board, Hussein Yakubu Anka, commended new incentive All Babies Are Equal for its contribution to improving caregivers' participation in routine immunization. But now, because of their commitments and the people acceptance, we have now seen an expansion. Almost now 50% of all facilities are trooping to go, so that these new incentives can give them those very ticking fee that they help the local women to come to the facility and receive vaccine. Traditional leaders at the meeting also pledged greater support for community mobilization, while stakeholders call for stronger involvement of traditional and religious institutions in immunization awareness campaigns. We normally enlighten them on the importance of getting a child vaccinated. We all think that when it's a child's right, and you as a parent, you have that obligation to get him vaccinated. The meeting resolved to strengthen immunization data reporting, improve vaccine forecasting and management, address shortage of health workers, and intensify community engagement. A media representative with the project, Mubarak Hamza, highlighted the impact of radio and community sensitization program in reaching caregivers and encouraging them to utilize routine immunization services. Stakeholders further called for the expansion of the initiative to additional local government areas and greater government ownership, saying stronger institutional support will be critical to sustain the gain recorded under the new incentive All Babies Are Equal. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News.
Good. And in case you're joining us now, don't forget you're watching Alu TV Live News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. You can also visit us on our website at www.alutv.ng for the latest news and updates. The news will continue. Quality data, effective planning, and adequate supervision have been identified as key requirements for achieving the desired goals and objectives of development projects and interventions. This was highlighted during the second day of the Year 2 results sharing and the Year 3 planning meeting with stakeholders on Helen Keller International's Transforming Lives Through Nutrition project. Ibrahim Ahmad Aiken Allah reports. Addressing stakeholders at the meeting, the Wazir in Sokoto, Professor Sambo Ali Junaid, stressed the importance of ensuring the healthy growth and development of children for the future of society. He commended Helen Keller International, Vitamin Angels, and ID for their efforts in combating malnutrition among children and supporting women and other vulnerable groups. Society without healthy children will soon perish. But if we are healthy, if you go, we all there, that ones will replace us, and life continues forever. We are very grateful for this wonderful effort. May you continue to provide more and more for the growing population of our children in Nigeria. The Sokoto State Coordinator of Helen Keller International, Abdul Malik Saidu, presented an overview of the Transforming Lives Through Nutrition project and its implementation in the state. I heard that the Minister of Women Affairs and Children specifically say without women and children being taken care of, there is no future for this state. And I agree with her. And our Royal Father also say the children are the ones who are going to take over our society. So it's key to take care of them as we bring them forward. Also speaking, the Associate Program Officer for Delivery, Hadiza Audu, highlighted achievements, challenges, and lessons learned during the 2 years of implementation across areas including MMS, IMAM, MIYCN, WASH, and HFP. The meeting provided stakeholders with an opportunity to review the progress recorded so far and make recommendations towards strengthening the project's Year 3 implementation. Participants also shared feedback and expectations aimed at improving the impact of the program across beneficiary communities in Sokoto State. Helen Keller International, through their Transforming Life Through Nutrition project, have really achieved a lot in this state in terms of their intervention in 2 areas: improving nutrition and then improving the livelihoods of the vulnerable people in our society. Through major stakeholders in this Helen Keller project, that is transforming lives through nutrition. So their activities is quite welcoming and is quite transforming because it transforms life. It transforms from malnutrition to nutrition. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, Alu TV News. And now the outgoing permanent secretary of the Sokoto State Ministry of Science and Technology, Al-Mustafa Sidi Yahya, has formally handed over the affairs of the ministry to the newly deployed permanent secretary, Hajia Hadiza Galadima. The handing over ceremony took place at the ministry's headquarters in Sokoto
and the presence of the Commissioner for Science and Technology, Professor Attahiru Ahmad Sifawa, directors and other members of staff. Once again, Ibrahim Ahmad Aiken Allah has more. Speaking during the ceremony, the Commissioner for Science and Technology, Professor Taru Ahmad Sifawa, commended the outgoing Permanent Secretary Al-Mustafa Sidi Hayya for his dedication and contributions to the ministry. Professor Sifawa said the ministry will greatly miss him, particularly the cordial working relationship, cooperation and mutual understanding they shared during his tenure. He described the incoming Permanent Secretary Hajia Hadiza Galadima as an experienced administrator who is capable of effectively discharging the responsibilities of her new office. And alhamdulillah, that is what we have been doing in this place. We know we are humans. There must be one mistake here and there, but the ultimate objective is that we should ensure that everybody is given his due right, is given free hand to function in his ministry, in his office, or in his duty and role wherever he is appointed to serve, so that together let's the activities of the ministry to achieve the desired objective. In his remarks, the outgoing Permanent Secretary Al-Mustafa Sidi Hayya described the Ministry of Science and Technology as second home, expressing satisfaction with the cordial working relationship he enjoyed with the Commissioner. He also appreciated the directors and other members of staff for their cooperation and support, which he said made his tenure at the ministry memorable. Taking over the affairs of the ministry, Hajia Hadiza Galadima thanked Allah for the opportunity to serve and expressed appreciation to the Commissioner and management for the warm reception accorded her. She pledged to bring her experience to bear and work closely with the Commissioner, directors and other staff in discharging her responsibilities and advancing the mandate of the ministry. The event was witnessed by directors, head of department, and other members of staff of the ministry. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, Alu TV News. And now to politics. Two prominent figures of the African Democratic Congress, ADC, in Sokoto State have defected to the ruling All Progressives Congress, APC. Their House of Representatives aspirants for the Bodinga Dengeshuni Tureta Federal Constituency, Honorable Maniru Ibrahim Shuni, popularly known as Burdan Shuni, and businessman Alhaji Murtala Madugu. The two defectors were received into the APC by the party leader in Sokoto State, Senator Aliyu Magata Kardawamako, alongside the Minister of Labour and Employment, Muhammad Maigaridin Gyadi, at Senator Wamako's residence in Asokoro, Abuja. Honorable Maniru Ibrahim Shuni said his decision to leave the ADC was based on what he described as a lack of foresight and effective leadership within his former party. Similarly, Alhaji Murtala Madugu said his decision to join the APC followed his assessment of the development projects being implemented by the administration of Governor Ahmad Aliyu in Sokoto State. Both defectors expressed their readiness to contribute to the growth and activities of their new party. Receiving them, Senator Aliyu Magata Kardawamako welcomed the new members and assured them of equal treatment and inclusion in the APC. He reaffirmed the party's commitment to supporting development programs aimed at improving the living conditions of the people of Sokoto State. The Minister of Labour and Employment, Muhammad Maigaridin Gyadi, was also present to receive and welcome the defectors into the APC. Other party leaders and stakeholders attended the reception. And that is it for news tonight. But before we leave you, let's take a quick look at tonight's top stories again. Topping our recap, the International Youth Day celebrated. Stakeholders in Sokoto have called for greater investment in education, skills development, and opportunities to empower young people.
Also tonight, more than 7 million caregivers have been enrolled in routine immunization interventions supported by new incentives. All Babies Are Equal initiative as stakeholders call for stronger collaboration to protect children against vaccine-preventable diseases. And finally, stakeholders on Helen Keller International's Transforming Lives Through Nutrition project have identified quality data, effective planning, and adequate supervision as key to achieving development goals. And from the newsroom, that is our update. I'm Rahma Haruna Berniwa, with a team led by the news editor Bashar Abubakar. Thank you for spending your evening with us. Have a pleasant night. Yayin bikin ranar matasa ta duniya, masu ruwa da tsaki a jihar Sokoto sun yi kira da ƙara zuba jari a fannin ilimi, koyar da sana'o'i da samar da damammaki domin ƙarfafa matasa su cimma burukansu na rayuwa. Aƙalla fiye da masu kula da yara miliyan 7 ne aka shigar cikin shirin nan na rigakafin cutuka na yau da kullum, wanda shirin New Initiative All Babies a Equal Initiative ke tallafawa. Masu ruwa da tsaki akan shirin Transforming Lives Through Nutrition project na Helen Keller sun bayyana cewa ingantattun bayanai, kyawawan tsari da isasshiyar kulawa na daga cikin muhimman abubuwan da ake bukata domin cimma manufofi ayyukan cigaba. To jama'a, assalamu alaikum, barka da yau da kasance tare da labaran Ado TV da ke jihar Sokoto, cibiyar dolar Usmaniya. Yau dai muna Laraba 12 ga watan Agustan shekara 2026, wanda ya tamka da kwanaki 28 ga watan Safar hijirifin halitta daga Makka zuwa Madina 1448. Sunana Abubakar Toba, dauke da fassarar labaran wannan lokaci.
Majalisar mai alfarma sarkin musulmi da ke jihar Sokoto ta yi kira ga musulman na fadin kasar nan da su wato fara duban sabon jijirin watan Rabi'ul Awwal na ranar Alhamis wato 13 ga watan Agustan shekarar 2026 wanda ya daidai da ranar 29 ga watan Safar hijirar halitta 1448. An da bayyana wannan kiran ne a cikin wata sanarwa da shugaban kwamitin harkokin addinin musulunci a majalisar wato wazirin Sokoto Farfesa Sambal Jinedu ya sanyawa hannu. Sanarwar da ta bayyana cewa ana buƙatar musulmai su fara duban sabon watan Rabiul Awwal daga ranar Alhamis. Kazalika an buƙaci duk wanda ya ga sabon watan da ya kai rahoto ga shugaban gunduma ko kuma hakimin ƙauyen da yake kusa da shi domin da isar da bayanai ga mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci da ke Najeriya. A nan kuma sanata Aliyu Magatakarda Mako ya haɗu da shugabannin addinin musulunci da kiristanci a wani babban taro na tattaunawa tsakanin mabiya addinai da ya gudana a birnin tarayya Abuja domin dai karfafa fahimtar juna tsakanin addinai, zaman lafiya da kuma haɗin kan al'umma baki ɗaya. Taron dai mai taken addini da gina zaman lafiya a cikin al'umma daga cikin shirye-shiryen taron ƙasa da ƙasa kan bambancin al'adu da zaman lafiya mai taken haɗin gwiwa da zaman lafiyar al'umma wanda aka gudanar a cibiyar taron ƙasa da ƙasa ta Bola Ahmed Tinubu. Fahimtar juna tsakanin addinai na zamani na da matukar muhimmanci wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'ummomi da ke da bambancin addinai da kuma al'adu. A bisa wannan dalilin ne shugabannin musulmi da kirista su gudanar da wannan babban zama a matsayin wani bangare na ayyukan taron ƙasa da ƙasa kan bambancin al'adu da kuma zaman lafiya. Sanata Aliyu Magatakarda Mako na ɗaya daga cikin manyan bakin da suka halarci taron wanda ya samar da damar da shugabannin addinai da sauran masu ruwa tsaki suka tattauna kan rawar da addinai za iya takawa wajen haɓaka haƙuri, tattaunawa na kuma zaman lafiya. Taron da ya mayar da hankali ne wajen ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin mutanen da suka fito daga addinai daban-daban tare da haɓaka kyawun ɗabi'u da aka yi tarayya a kansu domin da samar da zaman lafiya da haɗin kai a cikin al'umma. Mahalarta taron da sun kuma da muhimmancin ci gaba da gudanar da tattaunawa tsakanin mabiya addinai domin dai magance rarrabuwar kawuna, ƙarfafa wato mutunta juna da kuma gina al'ummomi masu zaman lafiya. Halarta sanatawa Mako ta kasance wani bangare na harkokin taron ƙasa da ƙasa wanda ya haɗa shugabannin addinai masu tsara manufofi da sauran masu ruwa tsaki domin musayar ra'ayoyi kan bambancin al'adu, haɗin gwiwa da kuma zaman lafiya. Ana sa ran taron da zai ƙara ƙarfafa tattaunawa da haɗin gwiwa tsakanin shugabannin addinai da na al'umma domin samar da al'umma mai zaman lafiya, haɗin kai da kuma baiwa kowa dama. Yayin da ake gudanar da bikin ranar matasa ta duniya, masu ruwa tsaki a jihar Sokoto sun kira da ƙara zuba jari a fannin ilimi, koyar da sana'o'i da samar da damammaki domin dai baiwa matasa damar cimma burikansu na rayuwa. Inda wannan kiran ne a wani taro da Bright Capacity Initiative for Community Enhancement ta shirya ƙarƙashin shirin na Aspire Project na Plan International mai taken yanayi daban-daban buri daya. Wakilinmu Abdulrahman Buhari na kan layi dauke da cikon wannan rahoton. Taron da aka gudanar domin murnar wannan rana ta matasa ta duniya ta haɗa ɗalibai daga makarantun City Academy, AA Raji da kuma Form sai Evergreen. Taron da ya mayar da hankali ne kan samar da dama ga matasa domin haɓaka ƙwarewarsu da kuma ƙara ba su dama domin bayar da gudunmawa ga al'ummarsu. Shugaban sashen shirye-shirye na ƙungiyar ta Bright Initiative Mahmud Sanusi ya ce an shirya wannan taron ne domin samar wa matasa damarmaki ta fuskar ilimi da ma koyar da su dabaru da fasahohin rayuwa da ma hanyoyin da za su iya tallafawa kansu da ma al'ummarsu.
Da take magantawa kuwa shugabar sashen kuɗi Balkisu Haruna ta ce akwai buƙatar ci gaba da saka hannun jari musamman a shirye-shiryen da suka shafi rayuwar matasa. Ta ce hakan zai taimaka matuƙa wajen ba su damar koyon dabaru da kuma sana'o'i kana da ƙara musu ƙwarin gwiwa da ma gogewar rayuwa domin taimakawa wajen cimma muradunsu. Da suke gabatar da nasu jawabai kuwa shugabar makarantar City Academy Sakina Sanusi da ma sakatariyar ƙungiyar mata 'yan jarida Hajiya Hadiza Aliyu sun ce wannan taron hakika ya zo daidai da lokaci. Sun kuma yaba waɗanda suka shirya wannan taron inda suke jaddada muhimmancin da yake akwai wajen baiwa matasa damar samun ingantaccen ilimi da ma ƙwarewar da za ta taimaka ma rayuwarsu. Sun bayyana cewa ire-iren waɗannan taruka kuwa za su ƙara ba da dama da taimakawa domin samar da makoma mai kyau musamman ga matasa domin taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban al'umma. Taron da ya baiwa matasa damar tattauna muhimman batutuwa musamman kan lamuran nasu wato na matasa da ma irin burukan da suke da su ba tare da nuna wariya ga ko ɗaya ba. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Hukumar kula da filayen jiragen sama ta ƙasa wato FAN ta tabbatarwa matafiya cewa za a ci gaba da gudanar da ayyukan filayen jiragen sama cikin tsari da aminci duk da yajin aikin da ƙungiyoyin ƙwarago na ma'aikatan jiragen sama ke kan yi. A cikin wata sanarwa FAN ta ce tana aiki tukuru tare da hukumomin sufurin jiragen sama waɗanda lamarin ya shafa, kamfanonin jiragen sama da hukumomin tsaro domin rage cikas na zirga-zirgar jirage. Kuma ta ce a magance kalubalen gudanar da ayyuka da ya shafi zirga-zirgar wasu jirage a baya ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin hukumomi. Haila dai kuma ta bayyana cewa ta kuma bayyana goyon bayanta ga kokarin da ministan sufurin jiragen sama da ci gaban sararin samaniya Festus Keyamo da sauran masu ruwa da tsaki ke yi domin warware matsalolin da suka jawo yajin aikin. A bisa haka ta shawarci fasinjoji da su kwantar da hankalinsu tare da ci gaba da tuntuɓar kamfanonin jiragen saman da suke amfani da su domin samun sahihan bayanai kan zirga-zirgar jiragen sama. FAN ta sake tabbatar da ƙudurinta tabbatar da tsaro, aminci da kuma ci gaba da aiki yadda ya kamata a filayen jiragen sama na ƙasar nan. Nan kuma fiye da masu kula da yara miliyan 7 ne zuwa yanzu suka shiga shirye-shiryen rigakafin cutuka ne da kullum na shirin nan na new incentive wato incentives all babies a equal initiative ke tallafawa. A yanda haka masu ruwa tsaki daga jihohin Sokoto, Kebbi da kuma Zamfara sun kira da a ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa domin ɗorewar nasarorin da aka samu wajen kare yara daga cutuka da za a iya rigakafin su. An dai wannan kiran ne a wani taron wato haɗin gwiwa na masu tsaki da gudanar a jihar Sokoto, inda hukumomin lafiya, sarakunan gargajiya da kuma abokan hulɗa na ci gaba da suka duba tsarin shirin tare da tattauna ƙalubalen da ke kawo cikas ga rigakafin cutuka na yau da kullum a jihar nan ta Sokoto. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu na kallayi da ke da cikon wannan rahoton. Ga iyalai da dama a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, matsalolin kuɗi na zirga-zirga na ci gaba da kawo cikas ga samun damar yin allurar rigakafin yara ta yau da kullum. Domin rage wasu daga cikin waɗannan ƙalubalen, shirin New Incentive All Babies are Equal Initiative ta hanyar shirin bayar da tallafin kuɗi da ake baiwa iyaye ko masu kula da yara da suka cancanta Naira 1,000 kan kowace ziyarar da suka kai domin yin allurar rigakafin da shirin ya aminta da ita. Haka ma masu kula da yara da suka kammala dukan ziyarar allurar rigakafin 6 da shirin ke tallafawa, su ma suna da damar samun ƙarin tallafin Naira 5,000 domin inganta rayuwarsu. Da yake jawabi a taron masu ruwa da tsaki, shugaban gudanar da shirin Mubarak Muhammad Bawa ya bayyana taron a matsayin taron da ya ba su damar duba bayanan shirin, tantance irin ci gaban da aka samu, tare da tsara matakan da za su taimaka wajen magance sabbin ƙalubalen da ke kunno kai. Muna nan muna tattaunawa a ga ina aka fito kuma ina za a.
tsakanin last time da aka yi zuwa yau menene ci gaban da aka samu, menene kuma turjiyar da ake samu, saboda a zauna a yi bayani, a gano inda matsalolin suke, a gyara, sannan a gano abubuwan da aka yi da kyau. Wata jiha ta ji abin da wata jiha take yi don duk a tashi a gudu tare a tsira tare. Ya kuma jaddada muhimmancin shirye-shiryen rediyo, wayar da kan al'umma da kuma shirye-shiryen ilmantar da jama'a wajen ƙarfafa tsarin tallafin kuɗi da ake bayarwa da kuma ƙarfafa masu kula da yara su rika kai su cibiyoyin lafiya domin samun allurar rigakafin yau da kullum. Da yake magana a madadin masu ruwa da tsaki a harkokin lafiya daga jihohin uku, sakataren zartawa na hukumar kula da bunƙasa lafiyar matakin farko ta jihar Zamfara, Hussaini Yakubu Anka, ya yaba da gudunmuwar New Incentive All Babies are Equal wajen ƙara yawan masu kula da yara da ke halartar shirin allurar rigakafin yau da kullum. To akan haka ne ita wannan New Incentive sai suka ce to za su fara gwaji da wasu local government su gani yaya allurar za ta karɓu idan mutum zai zo bayan routine immunization, idan zai zo ne akan allurar rigakafi ta maganin cizon sauro, to shi ma za a dinga bashi kuɗin transport wanda zai bashi dama ya zo daga ƙauyen da yake ya taho. Gargajiya da suka halarci taron su ma sun yi alkawarin ƙara ƙaimi wajen wayar da kan al'umma da kuma tattara su domin tallafawa shirin, yayin da masu ruwa da tsaki suka yi kira da ƙara sanya cibiyoyin gargajiya da na addini cikin shirye-shiryen wayar da kan jama'a game da allurar rigakafin. Ana iya wata na mai gida yana iya barin son mata ta tare, amma dan abun zai bata ta hau babur ko wani abu shine ke waya. Wata na sai mun kai dai gane cewa so waga da suka suna ba da wannan naira 1000 za ka iske mace ta hayo kabu ta zo facility kuma ta samu vaccine kuma ta samu naira 1000. Taron ya cimma matsayar ƙarfafa tsarin tattara bayanan allurar rigakafin, inganta hasashen buƙatar allurai da yadda ake sarrafa su, magance ƙarancin ma'aikatan lafiya tare da ƙara faɗaɗa hulɗa da al'umma. Wakilin kafafen yaɗa labarai na shirin Mubarak Hamza ya bayyana tasirin rediyo da shirye-shiryen wayar da kan al'umma wajen isar da saƙo ga masu kula da yara da kuma ƙarfafa su domin yin allurar rigakafin yau da kullum. Masu ruwa da tsaki sun kuma yi kira ga a faɗaɗa shirin zuwa wasu ƙananan hukumomi tare da ƙara ɗaukar nauyin shirin daga gwamnati, inda suka bayyana cewa ƙarfafa goyon bayan hukumomi zai kasance muhimmin wajen ɗorewar nasarorin da aka samu a ƙarƙashin New Incentive All Babies are Equal. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To jama'a kada ku sha'afa kuna kasancewa da labaran Alu TV da ke jihar Sokoto cibiyar Dole Usmaniya. Za ku da iya kasancewa da mu a shafukan mu sada zumunta, wato shafinmu na Alu TV a YouTube ko kuma Alu TV News a Facebook. Haka zalika za ku iya kasancewa da mu ko kuma sauka da manhajar mu ta Alu TV a manhajar Play Store domin dai kasancewa da shawarar mu da su gabata ko kuma inda muke yi kai tsaye. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. A nan kuma an bayyana ingantaccen tattara bayanai, tsare-tsare masu inganci da kuma isasshiyar kulawa a matsayin muhimman abubuwan da ake bukata domin dai cimma manufofi da muradun ayyukan ci gaba da shirye-shiryen tallafi. An dai bayyana hakan ne a yayin rana ta biyu a taron tattaunawa kan sakamakon shekaru biyu da kuma tsara ayyukan shekara uku tare da masu ruwa da tsaki, wato masu ruwa da tsaki kan shirin Transforming Lives Through Nutrition Project na Helen Keller. Wakilinmu Ibrahim Ahmad aikin Allah har yau dai ya dauke da cikin wannan rahoton. Da yake jawabi ga masu ruwa da tsaki a yayin taron, wazirin Sokoto Farfesa Sambo Ali Junaid ya jaddada muhimmancin tabbatar da ingantaccen abinci mai gina jiki da kuma ci gaban yara domin samar da kyakkyawar makoma ga al'umma. Ya yaba kungiyar Helen Keller International haɗi da kungiyar Vitamins Angels da kuma IDE bisa kokarin da suke yi wajen yaki da matsalar rashin abinci mai gina jiki tsakanin yara, tare da tallafawa mata da sauran kungiyoyin al'umma masu buƙatar kulawa ta musamman.
Mai kula da ayyukan Helen Keller International a jihar Sokoto Abdulmalik Sa'idu ya gabatar da bayanan ayyukan Transforming Lives Through Nutrition Project da kuma yadda ake aiwatar da shirin a jihar Sokoto. Ita ma da take nata jawabin Hadiza Audu ta bayyana nasarorin da aka samu, kalubalen da aka fuskanta da kuma darussan da aka koya cikin shekaru biyu da aka shafe ana aiwatar da shirin, musamman a fannonin sinadarin MMS, IMEM, MIYCN, WASH da kuma HFP. Taron ya baiwa masu ruwa da tsaki damar duba irin ci gaban da aka samu zuwa yanzu, tare da gabatar da shawarwari domin karfafa aiwatar da shirin a shekara ta 3. Mahalarta taron sun kuma bayyana ra'ayoyinsu da abubuwan da suke sa ran za a inganta domin ƙara tasirin shirin a tsakanin al'ummomi da suke cin gajiyarsa a faɗin jihar Sokoto. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. A nan kuma babban sakatare mai barin gado na ma'aikatar kimiyya da fasahar zamani ta jihar Sokoto Al-Mustapha Sidi Yahaya ya miƙa ragamar tafiyar da ma'aikatar a hukumance ga sabuwar babbar sakatariya da aka tura a ma'aikatar, wato Hajiya Hadiza Galadima. An gudanar da bikin miƙa ragamar aikin ne a shirkwatar ma'aikatar da ke jihar Sokoto a bayyana jama'a, ciki har da kwamishinan kimiyya da fasahar zamani Farfesa Aitahiru Ahmad Sifawa, daraktoci da sauran dai ma'aikatar. Ibrahim wani aikin Allah hawa yau haɗuki da cikon wannan rahoton. Da yake jawabi, kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha Farfesa Aitahiru Ahmad Sifawa ya yaba babban sakatare mai barin gado Al-Mustapha Sidi Yahaya bisa jajircewarsa da irin gudunmuwar da ya bayar wajen ci gaban ma'aikatar. Farfesa Sifa ya ce ma'aikatar za ta yi kewarsa matuƙa, musamman yadda suka gudanar da kyakkyawar alaƙar aiki, fahimtar juna a tsakaninsu a lokacin da yake kan mukaminsa. Ya bayyana sabuwar babbar sakatariyar Hadiza Galadima a matsayin ƙwararriyar ma'aikaciya mai gogewa a harkokin gudanarwa, wadda ke da ƙwarewa da za ta iya sauke nauyin da ke kanta a sabon ofishin yadda ya kamata. A nasa jawabin, babban sakataren mai barin gado Al-Mustapha Sidi Yahaya ya bayyana ma'aikatar kimiyya da fasaha a matsayin gidansa na biyu, inda ya nuna farin cikinsa bisa kyakkyawar alaƙar aiki da ya samu tsakaninsa da kwamishinan. Ya kuma gode wa daraktoci da sauran ma'aikatan ma'aikatar bisa haɗin kai da goyon bayan da suka bashi, wanda ya ce sun sanya lokacin da ya a ma'aikatar ya kasance abin tunawa. Da take karɓar ragamar gudanarwar ma'aikatar, Hajiya Hadiza Galadima ta gode wa Allah bisa wannan dama da ya bata na wa al'umma hidima, tare da nuna godiya ga kwamishinan da shugabannin ma'aikatar bisa kyakkyawar tarba da suka yi mata, ta alƙawarin yin aiki da ƙwarewarta wajen gudanar da ayyukanta, tare da yin aiki kafaɗa da kwamishinan, daraktoci da sauran ma'aikatan ma'aikatar domin sauke nauyin da aka ɗora mata da kuma ciyar da manufofin ma'aikatar a gaba. Taron da ya samu halartar daraktoci, shugabannin sassa da sauran ma'aikatan ma'aikatar ta kimiyya da fasaha. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. To nan kuma wasu fitattun 'yan siyasa biyu na jam'iyyar ADC a jihar Sokoto sun fice daga jam'iyyar ta ADC tare da komawa jam'iyyar APC mai mulki a jihar Sokoto. Wanda suka sai shekardai sun hada da ɗan takarar kujerar majalisar wakilai ta tarayya, wato daga Bodinga Dange Shuni Tureta, wato Honorable Ibrahim Shuni, wanda aka fi sani da Baraden Shuni, da kuma hamshakin ɗan kasuwan nan Alhaji Murtala Madugu. Jagoran jam'iyyar APC jihar Sokoto Sanata Aliyu Mukata guda mako tare da ministan kwadago da ayyuka, wato Muhammad Megadin Gyadi, su ne suka tarbi waɗanda suka sauya sheka ya zuwa jam'iyyar ta APC a gidan sanata mako da ke a Sokoro a birnin tarayya Abuja. Wani rabar Maniru Ibrahim Shuni ya ce matakin da ya ɗauka na barin jam'iyyar ADC ya samu asali ne daga abin da ya bayyana a matsayin rashin hangen nesa da kuma rashin ingantaccen shugabanci a cikin tsohuwar jam'iyyarsa. Kuma Alhaji Murtala Madugu ya ce ya yanke shawarar shiga jam'iyyar APC ne bayan nazarin ayyukan ci gaba da gwamnatin Gamadu Aliyu ke aiwatarwa a jihar Sokoto. Dukkan waɗanda suka so shigar dai sun bayyana shirinsu na bayar da gudunmuwa wajen bunƙasa jam'iyyar ta APC da kuma ayyukanta.
da yake tarbarsu sanata aliyu magatakarda mako ya yi maraba da sababbin mambobin tare da tabbatar da musu da cewa za a yi musu adalci kuma za a ba su dama su taka rawa a cikin jam'iyyar ta apc. Ya sake da kudirin jam'iyyar tallafawa shirye-shiryen ci gaba da za su inganta rayuwar al'ummar jihar sokoto baki daya. Shi ma dai ministan kwadago da ayyuka Muhammad Mai Gidan Gyadi da sauran masu fara tsaki a jami'ar apc suna cikin waɗanda suka halarci taron domin da yi tarban wayanda suka sauya shekar ya zuwa jam'iyyar ta apc. Da kuma wannan labarin suka zo karshe a wannan lokaci, sai dai kamin sallama da ku ga tushen muhimman kanun su da kuka riga kuka ji daga farko. Tun farko dai mun shaida muku cewa yayin da ake bikin ranar matasa ta duniya masu yara tsaki a jihar sokoto sun yi kira da a ƙara zuba jari a fannin ilimi, koyar da sana'o'i da samar da damammaki domin da ya karfafa matasa su cimma burukansu na rayuwa. Kazalika kun cewa akalla fiye da masu kula da yara miliyan 7 ne aka shigar a cikin shirin nan na rigakafin cutuka na yau da kullum, wanda shirin nan na new incentives all babies are equal ke tallafawa. Da ƙarshe kuma mun labarta muku cewa masu da tsaki kan shirin transforming lives through nutrition project na hiran kela sun bayyana cewa ingantattun bayanai, kyawawan tsari da kuma isasshiyar kulawa na daga cikin muhimman abubuwan da ake bukata domin dai cimma manufofin ayyukan ci gaba a cikin al'umma. Duka labarin kenan amma da suka taimaka labaran suka zo muku, musamman jami'in da ya remar haɗa labaran a cikin harshen turanci da kuma tsara su Bashar Abubakar. Ni Abubakar Tauba na fassara na karanto nake cewa na barku lafiya.